Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel. I hope it is connected. Yes. So let us begin with what the most important now. That is, I will be discussing the light chapter. Okay. So let us begin with that. Yes. So sorry. Okay. Yes, I hope the screen is visible properly and my voice is audible. So not wasting much time. So ellaru ene ಓದಬೇಕು ಹೇಳಿ exam ಬಾ ಸಮೀಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So this is the last second paper. You assume that this is the last core paper. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರೋ ಹಾಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿರಿ. Then state level preparatory ಆಯಿತು, mid term paper ಆಯಿತು, last 5 questions papers also you should solve thoroughly because that also I have done. So ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Then I will move on to discussion of light chapter, all the theory part. Then later I will tell you with me only you should draw what ray diagram. So ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. So all that I should able and capable to sell. Love from Bidar, Shri Legend, love you too dear. Then I can see Shivani, then Rutika, then Shanta Veera, then I can see many students. Yes sir, you better than Pariksha channel. I am proud of something they have written. I think I'll just read that. Ancient has written they were not answering the doubts. I am proud of you sir, one teacher all subjects managing great. Thank you so much dear. So much love from my side also that you people are showering. Yes, Priya Burbure is there. Hi Priya. Sir, where is Z Star Rose? Okay, she is asking for Z Star. Okay, nice. Then Shri Legend is there. Love from Bidar. Yes, anyone talk to me? Baby girl is telling to talk. So LR baby girl baby ಆಗಿ ಓದಿ ಏನ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರನ ಓದಾಕ್ ಬಂದಿರಿ. Okay, so what is the rule applied to test? Okay, very good. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, what is the rule applied to test? Okay, sir, dinner ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, no dinner today. Horseshoe experiment, the rule is left hand flame is left hand rule dear. Remember that horseshoe experiment ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, we will see what left hand rule, flame is left hand rule ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, love from Bagalkote Rohit. So love from Hubballi, Izumi, love from Ballari. After 7 days, love from Belagavi. Okay, so I don't know your all the days you are sir. Yes, I hope you people are connecting to me. So ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, so that I can get to know that you people are connecting. Supreet, then Loonli. Yes, so you are best teacher, very good. Anjana, Piyush, love from Bengaluru. Okay, thank you. Not wasting much time. Light ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? See, ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನೈತಿ, source ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. Now before starting this ನನಗೆ ಹೇಳಿ whether the light travels from object to eyes or eyes to object, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Then I will start with what discussion. Light travels from your eyes to object or from object to eyes. So that one you should tell me here. Love from Tumkuru, thank you dear. Numericals I will start soon dear. First let me finish this. Karwar, thank you. Love from Karwar. So we want you. Yes, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Yes, I am asking question, eyes to object or object to eyes, light hang travel ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? Light is a form of energy which enables us to see the objects, that we call it as light. Now I want you to tell me whether the light travels from eyes to object or object to eyes. Yes dear, ಯಾರು object to eyes ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ರಿ, very good. Moon is at lakhs of kilometer from us. We can able to see that moon because light travels from object to eyes. ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಲೈಟ್ ಬೀಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಐಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಐಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಫಂಟಾ, object to eyes is very good. Now you can see here
What is reflection of light? Bouncing back of light is called as what? Reflection of light. Light ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಒಗಿತೀರಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜೋರ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಬಾಲ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಎದರ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. That reflection, this is a plane mirror, okay? I have a concave and convex mirror. This is a plane mirror, you can see here, and in this plane mirror you can able to see what ille nodಬಹುದು, that light will reflect, okay? ille light enagtೈತಿ ಹೇಳಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ. So remember, this is what reflection of light only happens in mirror. There are three types of one is plane mirror which I am holding, concave ಮತ್ತು convex mirror ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವು. Then what are the laws of reflection? You already know that suppose this is a mirror, okay? ಈ ಮಿರರ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ತಗೋರಿ. ಈ ಮಿರರ್ ಈಗ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, okay? Suppose assume the one which I am holding here is what? The mirror. ಈ ಮಿರರ್ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಏನೈತಿ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So this we call it as hatching. ಹಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. This is a plane mirror and this is a reflecting side. ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಾಜು ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ and this is called as what? The reflected ray. And here 90 degree which you draw to this surface, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು 90 degree draw ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that one we call it as normal ray. And what is incident angle now? The angle between this is incident ray, this is reflected ray, and the angle between incident ray and the normal we call it as angle of incidence, and this angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. Therefore angle of incidence is always equal to what? Angle of reflection. So this is the first law of reflection. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So you know what is the first law? I no need to tell this, but you people should be get aware. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. You should be able to see the spelling and you should be able to answer this. I am only talking about mirror now, that is reflection. See, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane at the point of incidence. At the point of incidence all lie in the same plane. Such a this is first law. Second law, it says that the angle of incidence, that is I, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Suppose it 30 degree ಐತಂ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಇದು 30 degree ನ ಇರ್ತೈತಿ. Suppose ಇದು ಮಿರರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ 30 degree angle ನೀವು ಏನ್ರ ಹಾಕಿದ 30 degree angle ಏನೈತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This is what you can find in this case. I have laser light, I can show you later, okay? So ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬಹುದು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ, ಝೋಯಾ, ಅಭಿಷ್, okay, ಆಯಿಷಾ, I hope you people are finding it. If you are having any doubt, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, so that I can get to know that you people are connecting, okay? ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಲೋ, okay, ಪ್ರಣವ್, okay? Now next one you can see here, image formation by plane mirror. So plane mirror ಅಲ್ಲಿ image ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. The image which is obtained on a screen is a real image, and which cannot be caught on the screen is virtual image. So first you should know the difference between real image and virtual image. What is real image? The image which can be caught on a screen, okay? ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೋತೀರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆದೈತಿ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ದಾಗ ಇಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. The image which cannot be caught obtained on the screen is virtual image. So ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀರಿ, ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹಿಡಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಿರರ್ದಾಗ, ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಚುವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್, ಓಕೆ? Now next one, the real images are always inverted, ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಾವು. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಾವು. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್. ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಇರ್ತಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ರ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ
ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಸೀದಾ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅದು ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್, ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೀದಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾರ ರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ಎದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪೋಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅದಿರಿ ಮಿರರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಹೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದಿರಿ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಮಿರರ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ ಏನೈತಿ ಮಿರರ್ಲಿ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ at 10 centimeter from the mirror, the image is also 10 centimeter from the mirror only on the opposite side, and the image is laterally inverted. What is meaning of lateral inversion? Lateral inversion means what? The right side appears left and the left side appears what? Right. That is called as, yes, if the image in mirror is fake, then how it is appear in real life? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದು ಫೇಕ್ ಲುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಐ ಲುಕ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಲುಕ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಹೋತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಮೇಜು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್. ಅದ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೊಡಿರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ after to Tarun, we miss you. I also miss entire students, community of students after the exam day. But ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you know that we celebrated farewell, and the theme for the farewell was what? End of beginning. Okay, we celebrate every year the farewell, the end of beginning. So this is what we will always do. So ಏನು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥೀಮ್ ಫಾರ್ farewell. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the image is laterally inverted. So suppose ಇದು letter in mirror ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So if the letter R is like this, so in mirror it will look like this. So this is called lateral inversion. Lateral inversion means your right hand appears left and left hand appears right. ಅಂದ್ರೆ laterally invert ಇರ್ತೈತಿ. So that one we call it as what? We can call it as lateral inversion. Okay, so like this you should able and capable to see this. Then spherical mirrors. So tell me what are spherical mirrors, dear? So yes, end of beginning it is simplicity, WhatsApp. Okay, thank you. Then tell me, dear, method how to draw. Somebody is asking some question. Ray diagrams I will tell, dear. Nanigile next question nodi. What are spherical mirrors? So you know there are two types of spherical mirrors. Those are concave and convex mirror. Okay, so you can just see here there are types of mirror. This is what one type of mirror, and this is what other type of mirror. These two are spherical mirrors for your syllabus. Tell me which is concave and which is convex. I have written A and B on the screen. You should tell me which is concave and which is convex. Okay, I am waiting. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಎ ಆರ್ ಬಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ and this one is B. So you should tell me which one is concave or which one is convex, A and B. Yes, B. Which one is concave? How many anime fans are there? A is concave. Is very good. A is concave. Tarun Jain is telling A is concave. Eid Mubarak, very good. B is convex. ಏನರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವ, how to identify ray diagram, sir? I'll tell you. First ನೀವು ಮಿರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. Yes, so Shama is there. A is new ನೋಡ್ರಿ, very good.
ಎ ಬರೀ ಎ ಬಿ ಬರ್ದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ನೀವು ಕೇವ್ದಾಗ ಹೊಂಟಿರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸೊ ಇದು ಕೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಐತಿ ಕೇವ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದು ಕೇವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ convex. See here the reflecting surfaces of spherical mirror may be curved inward or curved outward. ಈ reflecting surface ಏನಂತ curved inward ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವ್ ಐತಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬರ್ತೈತಿ. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. This is a meaning for concave mirror. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಹೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಹೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಏನಾದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ದೆನ್ you can see next one. What is pole? These are 1 mark question. Pata ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See the pole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ the center of reflecting surface of spherical mirror. Suppose this is a spherical mirror. Okay, so this center ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ okay, suppose this is what spherical mirror. ಇದೊಂದು spherical mirror ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ point P ಐತಿ. This is point P. This is point P. Okay, this is one more here and this is point P. This is concave and this is convex. The center of reflecting surface is center ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ or spherical mirror is called pole. The pole is usually represented by capital letter P. Then what is center of curvature? ಇಲ್ಲಿ center of curvature ಇದು ಬರ್ತೈತಿ because ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು center of curvature ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ because ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ this is what center of curvature. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಐತಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ that sphere. That is what center of sphere we call it as center of spherical mirror. So I hope you got it. Then the center of curvature of concave mirror lies in front of it. No, the concave mirror ಏನಾಯ್ತಿ ಅದರ ಸಾಮನೆ ಇರ್ತೈತಿ. However, it lies behind the mirror in case of convex. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ and in convex the center of mirror will be at the back side of it. Then radius of curvature. What is meaning of radius of curvature? Radius of curvature of spherical. Nodri radius means what? The distance between C and P is called radius. The radius of sphere of which the reflecting surface of sphere is called the radius of curvature. It is represented by capital R and the distance between P and C we call it as radius of curvature. What is principal axis? The one you can see here is principal axis. So principal axis is an imaginary straight line passing through the pole and the center of curvature of spherical mirror is called principal axis. Then what is principal focus? Illa nodi focus bahal important. Ella light rays mirror ಗೆ touch ಆಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡಿ F ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವು. That one is called principal focus. Okay, what is principal focus? Principal focus of a concave mirror is such that after light rays after reflection ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಮಿರರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಫ್ ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಐತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನೈತಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅವು ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಎಫ್ ಲೇನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಿರರ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಐತಿ. Dotted line indicates that it appears to be meet at a point. Okay, so that is what you should know here. See, rays parallel to the principal axis after falling on concave mirror, they all converge. Converge under yen helri meet at a point on a principal axis of a mirror. This point is called principal focus of convex mirror. It is represented by capital F. The distance between pole, illa nodi the distance between this pole and this F, capital F, the principal focus of spherical mirror is called focal length. It is denoted
denoted by small letter f. What is principal focus? ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್. ಸಂಬಡಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ some amount here. Damn lazy. Okay, so, hey, small contribution he has written. Even though it is a small contribution, dear, small contribution from your sides add more value to the small creators like this. Very good. I am exceedingly happy that you people are taking these classes so seriously. Even though it is a small contribution, ಸಣ್ಣದ ಇರಲಿ ರೀ. ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾದೆ ಮಾತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ದ your ID is damn lazy. So thank you dear. So I can just thank from bottom of my heart. Okay, ಹಿಂಗ ಚಲೋ ಮಾಡಿ, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ yes, coming back to the next question now. Yes, damn lazy, thank you. So ಹೆಸರು ಲೇಜಿ ಐತಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ದೆನ್ ಅಪರ್ಚರ, ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಎಮ್ ಲಿಂದ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mn is called aperture. See the diameter, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is the diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called is aperture. mn is called what? Aperture. So aperture ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು mn ಏನು ನೋಡಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, the one which is available for reflection, that one we call it as what? ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಅ ರೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್, ನೋಡ್ರಿ, ಅ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಎನಿ ರೇ ವಿಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವ್ದರ ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ will ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. a ray after hitting the mirror always it will pass through f. This is first property. Second property ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, a ray after passing through f it will always be parallel to principal axis. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾರ ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಅ ray of light passes through P, it will also pass through P only, it will not get deviated. ಈಗ P ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಫಿಗರ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೈತಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ನಾವು ಲೇಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾ ಚಂದಾಗಿ ಅಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಗಾಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಗಾಡಿ ನೀವು ಓಡಿಸಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ 2 ವೀಲರ್ ಆಯಿತು, 4 ವೀಲರ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಯರ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಸೈನ್. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. Screen not clear. Yes dear, screen not visible. Most of your comment in screen illa. How do dear the image itself are not clear? Tomorrow I will do those ray diagrams. ಇವತ್ತು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆನ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನನಗಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ವೀಲರ್ ಆಯಿತು, 4 ವೀಲರ್ ಆಯಿತು, ಗಾಡಿದ ಹೆಡ್ಲೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ beam of light. You should know this. See, concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlight to get a powerful parallel beam of light. They are often used in shaving mirror. So shaving ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಏನೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪೆನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಬಾಯಾಗ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲದಾಗ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮಿರರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಟು ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಸೊ this will be asked for 2 mark. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್? ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಇಷ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲೋ. ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಗೈಡಿಂಗ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1 second ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲೋ ಆಗಿದೆ and hopefully it is working now. So yes, ಈಗ next question ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. These are all ray diagrams I will tell. Now use of convex mirror. So convex mirror ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ 2 ವೀಲರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಜು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಮಿರರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಯೂಶುವಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏರ್ಕಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಅಥವಾ ಅನಿ ಹಿಲ್ ಯು ಆರ್ stepping up or stepping down, you can find some curved mirrors there. Those are nothing but what? Convex mirror. So convex mirror bridge ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೋಡ್ ಏನಾರ ಮೀಟ್ ಆಗಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. Those are convex mirror. Convex mirrors are commonly used as a rear view wing mirrors. So ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that one we call it as convex mirror. And ಯದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಣದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರಾಕತ್ತಾರ, ಒಂದು 10 ಗಾಡಿ ಬರಾಕತ್ತಾವ, 10 ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ವಾಚ್, ಯು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ mirrors as they are curved outward. Thus convex mirrors enable to see much larger area. And ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನೈತಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, 1/u 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v is equal to 1/f. ಸೊ u ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? u means object distance. u ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ object distance. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ u? u is what? Object distance. v ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? v is image distance. v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? v is image distance. Then what is f? f is nothing but focal length. And all our distances, SI unit of all is what? Meter only. So this one you should know. 1/u plus 1/v is equal to 1/f. This is what you should know here. So ತಿಳಿತು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Everyone should know this. And magnification ಹ್ಯಾಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋತೀರಿ? How will you remember magnification here? See here, magnification formula ಏನೈತಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Yes,
So how will you remember magnification? It is m is equal to minus v by u, that is image distance divided by object distance, or minus h dash by h ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ m is equal to ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ 4 model question papers 40+ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಡಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 45 to 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು. Okay, so illa nodi what is mirror formula? 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. U is object distance, v is image distance, f is focal length, and magnification ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? m is equal to minus v by u. How to remember? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅಕ್ಷಯ್, ವಿರಾಟ್, ಮನೋಜ್, ದುರ್ಗಾ, ಎವ್ರಿವನ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಹನಾ, ಎಸ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ minus v by u. So all this negative positive problems we'll do later. Now coming to the last part of this light chapter, that is refraction of light. Refraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಏನು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ನೀರ್ದಾಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ನೀರು ಹೋದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇದು ದಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ray travels from one medium to another medium, it will bend. That phenomena of bending of light rays when it moves from one medium to another, we call it as refraction of light. See here, the phenomena of change in path of light from one medium to another medium is called refraction. Refraction meaning, dictionary meaning of refraction is what? Bend. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, see, the cause of refraction is the change in speed of light as it goes from one medium to another. Actually ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಲೈಟ್ ರೇ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ? ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಒಮ್ಮೆಕ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಿ ಅದು ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆತು. ಮತ್ತು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಬಂತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆತು. ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. The second medium is what? Glass medium. Okay, so air is the rarest medium. What is a rare medium? Rarer medium andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? The one which is having a lower RI, refractive index, and which allows more light to pass. Okay, which the speed of light is highest. The denser medium andre vajan ಐತಿ. Dense meaning is what? Vajan, which does not allow the more light to pass, and its speed of light is less in this case. Okay, like this you should able and capable to remember this one. I hope you people are connecting. Yes, so ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Yes, you see here, when a ray of light travels from one medium to another medium, it bends. That bending of the light ray, we call it as what? Refraction of light. Then the angle formed between incident ray and the normal. Illa nodi, this normal means what? His surface is 90 degree. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between normal and the refracted ray is called angle of refraction, and the angle between normal and emergent ray is called as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? emergent ray. All that they have said here. Then remember this. Okay, when a ray of light passes from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal. This is very important question. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದ ಬರೀತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, when a ray of light travels from rarer to denser medium, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ. This is rarer,
and this is denser ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ glass, water, turpentine. So this is 90 degree. When a ray of light travels from rarer to denser medium, it moves towards the normal. When a ray of light travels from denser to rarer medium, it moves away from the normal. This one you should by heart. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, by heart ಹೊಡಿಬೇಕು. Okay, these 2 points what I am telling is much important. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ by heart ಹೊಡಿಬೇಕು. Fixed question it is. So how will you do this? When a ray of light travels from denser to rarer, ನೋಡಿಲ್ಲ, denser to rarer medium, again it is air, so it bends away from the normal. Also the angle of incidence is less than the angle of refraction. Okay, so this is what you should know. Then the laws of refraction, there are 2 laws of refraction. Which are the 2 laws of refraction here? So you know the incident ray, the refracted ray and the normal at point of incidence all lie in same plane. Ella ಒಂದ plane ದಾಗ ಇರ್ತಾವು, ಒಂದ surface ದಾಗ ಇರ್ತಾವು. Second law is very important because second law we call it as what? Snell's law. Okay, 1 mark question again. What is Snell's law ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ Snell's law. So tell me what is Snell's law here. Snell's law andre ಏನು ಹೇಳಿ? See here, Snell's law means what? Sine of angle of incidence. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media and for a given color. We call it as what? Snell's law. Yes, so I hope you got it. Yes, ಯಾರಿಗಾರು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Okay, see here, the ratio of sine of angle of incidence SI to the sine of angle of refraction SR is constant for a light of given color to the given pair of media. This is called Snell's law, and this one you should by heart. Okay, ತಿಳಿದು what is Snell's law ಅಂದ್ರೆ? Snell's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Sin I by sin R. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant to a given pair of media and for a given color. This one is called as what? Snell's law. ಎಲ್ಲರೂ ಈ Snell's law ಏನೈತಲ್ಲ by heart ಹೊಡಿಬೇಕು. Very important, whatever I am telling, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. See, refractive index. So what is refractive index? The ratio of speed of light in given pair of media is called as what? Refractive index. So 1 mark again, first question, what is refractive index? Sir, what is refractive index? Lord Marzan. See here, the ratio of speed of light in given pair of media is called refractive index. So that means N is equal to C by V. That means refractive index in air or vacuum, speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium, we call it as refractive index. And the refractive index ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, more the refractive index more the bending of light. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಐತಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? refractive index. It is written as N. refractive index indicates what? bending. ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ Snell's law, that is refractive index ಹೇಳ್ತೈತಿ. I hope anyone, yes, I hope you people are connecting. Yes dear. So yes, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಸೊ ಇವು ಯಾರು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what will happen? What is refractive index? You understood. Refractive index is the ratio of speed of light in given pair of media. Then absolute refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? You are taking with respect to c. C means what? Velocity of light in air. Then only we can call what? Absolute refractive index. Refractive index of medium with respect to vacuum or air, that is N is equal to C by V, where C is equal to speed of light in air. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 × 10 to the power of 8 meter per second. In exam they will ask question like this: refractive index of diamond is highest till date. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಗತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಶೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಲಿ ಚಮಕ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ refractive index, it is 2.42. It means that speed of light is 2.42 times less in diamond than in air. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಶೈನ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬರಿಬೇಕು. Then as the value of refractive index increases, this one again remember, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಲೈಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಿಂದರ ಅಂತೇಳಿ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. As the value of refractive index increases, speed of light decreases. They are inversely proportional. And the number ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. So if they give refractive index 2.2, that is having less speed. I will give two numbers. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. So I will just give here A. Okay, A B C ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. A is which is having more speed. A B C D. 1.3, 1.2, 2.3, 2.2. So tell me which is having more speed and which is having less speed. Which is having less speed. So tell me ಇದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ A B C D. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which is having more speed? A B C D ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್? Tell you ಓಡಿಸ್ರಿ. I have given certain numbers. You should tell me in which of the following A B C D has more speed. So ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Sir, if you want to score get 60 ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು dear. Aim to be become rider. Okay, B has, yes. Remember B is having less refractive index. That means see, if the refractive index is less, speed will be more. So similarly, which is having less speed, which is having more refractive index? C is having less speed. So ತಿಳಿತು. ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಏನೈತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರು ಏನೈತಿ ಬರ್ದ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ C has more speed. Excellent dear. Okay, Priya, Prajwal, Mehrwade, Durga, very good dear. Yes, Shanta, Pritish, Amulya, Shlok, Minakshi. Yes, so Prashant, Gaming, West dear, Kavita, excellent. So next question. Then refraction through spherical mirrors. You know, transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical. We call it as what? Refraction by spherical lenses. So convex lens. So which is convex lens? Nanigilli heli. A lens which has two spherical surfaces bulging outward, we call it as convex lens. So what is convex lens? Ellaru gottaiti, not wasting much time. So I'll just draw like this. Hingait nodi, this is what convex lens. So a lens which has two spherical surfaces. Nodi, one spherical surface ಐತಿ ಮತ್ತೊಂದು spherical surface ಐತಿ. ಇಷ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this much is what I have drawn here. See, a lens which has two spherical surface bulging outward ಅಲ್ಲಿ bulge ಆಗಿದ್ದಾರೆ. It is thicker in middle. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, middle ನಲ್ಲಿ thick ಐತಿ and thinner at edges. So this one we call convex lens. Convex lens are converging. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವು. So we call it as what? Converging lens rays. And convex lenses are called converging lenses. Similarly, concave lens ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? So you can see what a concave lens now. Concave a lens which has two spherical surfaces curved inward. Okay, so ಇಲ್ಲಿ spherical lens ಇಲ್ಲಿ ಏನು curved inward ಇರ್ತಾವು, this one we call it as the concave lens. See, a lens which has two spherical surface curved inward, it is thicker at edges. Edges ಅಲ್ಲಿ thick ಅದಾವು, thinner in the middle. Then concave lenses are diverge. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್ ಬಟ್ ದಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀಟ್, ದಿ ಡೈವರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ do. Then the surface of the lens forms a part of a sphere. Then the center of this sphere are called center of curvature. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರದ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇದರ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲೆಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರದ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೆಂದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 ಸರ್ಕಲ್ ಅದಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇದು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲೇದು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಂಗೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So you can see here it is denoted by C, but there are two curvatures. We will write what? C1 and C2.
then the central point of this is called optic center. Idar exact center ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ. ಸಾರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್? Principal exists a straight line passing through to this center. Ille one C1 irtiti, ille C2. So a straight line passing through this we call it as principal axis, and the center either yen pakka center bartaitalla that we call it as what? Optic center. It is represented by O. A ray of light through the optic center of lens passes without suffering any deviation. Directly ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. The effective diameter of circular outline of spherical ಇಲ್ಲೇ ಇದು A to B ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್? ಸೊ ಯು ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ focus. That one we write it as capital F. Okay, so I hope you people are connecting. See, rays of light parallel to principal axis after refraction are converging at a point. Converge ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವು, ಬಟ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. Then the distance between this F and center we call it as focal length. Okay, then this all rules I will tell. Illa rules nodbidi. Okay, first when the ray of light passes through O alla without any deviation it will pass. Similar to that, illa convex alli nodi, whenever any ray touches it will always pass through F2. Similarly ille diverge agi appears to be passed through F1. Ille nodi, it is passing through F2, it will go parallel. Here it is passing through this, it will go parallel but appears to be go through F. Okay, next this all ray diagrams will do tomorrow. Ivella ray diagrams bhal adavu, so we should do. And lens formula ಮತ್ತು magnification again ನಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈಹಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ಬೈಹಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಏನು ಫರ್ಕ್ ಐತಿ ಹೇಳಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ನೋಡಾಕ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇಮ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೈತಲ್ರಿ ಆಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ತುಮ್ ಹಲಗ್ ಹೈ ಫರ್ಕ ಹೈ ಫರ್ಕ ಹೈ ಫರ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ನೋಡಾಕ ಏನೈತಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು, ಬಟ್ ಫರ್ಕ್ ಹೈ. ಏನು ಫರ್ಕ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್. ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮೀನ್ಸ್ it is image distance, F means focal length, all are in meters. Then magnification hang ಬರೀತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ v by u. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಏನೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸ್ನೇಹ ತಿಳಿತು ಪ್ರಿಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಶೇಬಾ, ವಿರಾಟ್, ಅಮಾನ್, ಸಹಾನಾ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, Queen, Shaida, I hope you people are connecting. So you have shodiದ್ರೆ ಸಾಕು, magnification is plus v by u ಅಥವಾ h dash by h ಬರ್ದಿ ಸಾಕು. All this sign then the last part of this discussion, after this I am having 3 more topics, that is defect of eye. After that I will finish. Okay, next chapter ಗೆ ಹೋಗೋಣ. See, this is the last one now. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಚಶ್ಮಾ ಏನು ಹಾಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪವರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕಾಣಿಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರ ಅವರು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಅದಾರ ಅವರು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ power of lens. The power of lens definition ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? It is defined as reciprocal of focal length.
So how will you write power of lens? It is defined as reciprocal of what? Focal length. That means power of lens is 1 upon f, and SI unit of power of lens is what? Diopter. It is written as diopter. Nanapidukori illa ait nodi diopter, and it is written as capital D. Okay, I hope you got what is power of lens. If you people are following it, ಎಲ್ಲರೂ thumbs up ಹಾಕಿ in comment section so that I can get to know that you people are connecting. Okay, carbonate compounds ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ in detail. I should do dear, ಹಿಂಗೆ ಪಟಾಪಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Just answer ಹೇಳಿ. ವಿಶಾಲ್, ಆಶೀಶ್, ಫಾತಿಮಾ, ಪಿಯೂಷ್. ಡಯೋಪ್ಟರ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಡಯೋಪ್ಟರ್. ಪಿಯೂಷ್ ಡಯೋಪ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕುಬರಾ. Then Piyush, very good. So I hope Piyush is, Shivani is getting, Durga is getting, Sayyada, Diya, Shavan. See, all that what I am discussing are important only, but this one will make you sure that you, yes, Divya, Akshay, Bibi, yes, Leela, Nikita, Sharma, Akshay, Sunita, Sneha, very good dear. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಕ ದಿಕ್ರುತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 minutes ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಡಯೋಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 1 meter. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಏನೈತಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, now tell me which defect I am having. Okay, suppose my this is negative. Assume that my I am wearing a lens whose power of lens is minus 1.2 diopter and 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Which defect I am suffering from and which lens I am wearing? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? So yes, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, yes, ರೋಸ್ next topper. Okay, next topper ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತೀರಿ. Yes, if you are suffering from what? Yes, ನೀವು ಎದರಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗತ್ತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈ ನಾನು ಚಶ್ಮಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿರಿ. ಅವು ಚಶ್ಮಾ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರ್ದು ಚಶ್ಮಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಾ ಡೈಲಿ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೈತ್ರಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೂರಿನ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ನಾ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇನಿ? ಎಸ್, minus, very good dear. Myopia, yes, I am suffering from what? Myopia, because I am wearing concave lens. Remember, negative lens is concave lens. Concave lens means myopia. A person can see near objects. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮಯೋಪಿಯಾ. Here convex lens is what? Positive. This one is called hypermetropia. Hypermetropia ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? A person can see. Okay, so hypermetropia ಅಂದ್ರೆ meteoropia ಅಲ್ಲ, hypermetropia. That means a person can see far things clearly but cannot see nearby things distinctly. That person, yes, nearsightedness. Very good, Ashish, you are given the right point. Myopia is also called as nearsightedness, and hypermetropia is also called as farsightedness. Very good dear. So ಯಾರ್ಗಾರ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಕಿ. Yes, okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ then the last chapter of today's discussion, and very short chapter. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು 4-5 ಪೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಆಯ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಬರೀ ನೀವು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ 3 ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ, ದೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 10 minutes ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಯರ್, ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಐತಿ. ಸೊ ತಾಳ್ಮೆ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಗಾಡಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ ನೀವು ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಐತಿ, ಆರಾಮ್ಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ.
ತಾಳ್ಮೆ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ 1 2 3 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್. ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೂ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಈ ಕಣ್ಣು ಯಾರು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಏನೇನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಐಬ್ರೋಸ್. ಕಣ್ಣದ ಬ್ರದರ್, ಇವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇವ್ರ ಬ್ರದರ್, ಐಬ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಐಬ್ರೋ. ಐಬ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾರ ಸೋಪ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಬ್ರದರ್ ಐಬ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಇವು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಮದ್ವಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮದ್ವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಒಮ್ಮೆ ಕಡೆ ಧೂಳು ಬಂತು, ನೀವು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ರಿ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮದ್ವಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾವು. ದೆನ್ ಇದರದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಐರಿಶ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರಿಶ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐರಿಶ್. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐರಿಶ್. ಐರಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಏನು ಐಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತದ, ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಕೇಳಿರಿ ಹಾಡು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಐರಿಶ್. ಐರಿಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ is main here because pupil allows the light to enter into the eye. ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೈತಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಐ. ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ ಗಿಡ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಕಣ್ಣು ಹಿಂದೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಟೀನಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಟಿನಾ ರೀ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ರೆಟಿನಾ, ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಟಿನಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಟಿನಾ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಉಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ದು ಸೀದಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this is optic nerve. They take the information storage to what? ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನೈತಿ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ. Okay, it is the outermost transparent part where the maximum refraction takes place. Then lens ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ದೆನ್ ಅಜಾನ್, ವಿರಾಟ್, ವೇದಿಕಾ, ಆಕಾಶ್, ಅಕ್ಷಯ್, ಜಗ್ಗಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. ವೇದಿಕಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್. ಏನು ಡೌಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಯಸ್. तुमसे अच्छी नहीं मिलेगी. Very good. Good comments I am getting. If I ask questions, you get me. तुमसे अच्छा something. Yes, very good dear. We are having convex lens in our eye. It is in the form of jelly. Gel ಇರ್ತೈತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. We are having convex lens in human eye. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. We are having crystalline jelly lens. Okay, so fibrous jelly like material, so it is made of convex lens. Human eye is having what? Convex lens. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. We are having convex lens in our eyes. Excellent.
So lens is composed of fibrous jelly like material. It provides the focus, real and inverted image of the object on retina. Retina ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಟಿನಾ. ಈ ರೆಟಿನಾ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ನಂದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಲೈಟ್ at retina. Then iris, already I said, it is a dark muscular diaphragm that controls size of pupil. Pupil that regulates and controls amount of light entering the eye. Retina, it is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. Ciliary muscles, nenapidkori, your eyes are having ciliary muscles. These muscles change the shape and size of the lens for focusing. Optic nerve, the optic nerve sends electrical impulses from retina at the back of eye to brain. Far point, ನಮ್ದು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯತೀಶ್, ಸಾಂಚಿ, ದೆನ್ ಅಜಾನ್, ಸೌಜನ್ಯ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸೌಮ್ಯ, ಜಗ್ಗಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes, yes, 20 meter ಅಲ್ಲ, 25 centimeter. Very good, Mayur Hegade. Yes, far point is infinity. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, far point is infinity and near point is 25 centimeter. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾರ ನೋಡಾಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೇಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ನಿಮ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಭಾಳ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೂರ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೈತಿ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ capable to see. So remember, the maximum distance at which object can be seen clearly is far point. So for normal adult eye it's infinity. If it is the minimum distance is near point and it is 25 centimeter. Okay, I hope you people knows this well. Then what is power of accommodation? The ability of a eye lens to ignore the eye lens hingaiti, thin ಆಗಬೇಕು, thick ಆಗಬೇಕು, thick thin. This is called as what? Power of accommodation. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೇಳಿ ನಮ್ದು ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ತಿಕ್ ತಿನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಸಮೀಪಿನ ನೋಡೋದೈತಿ ಅದು ತಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ದೂರಿದ ನೋಡೋದೈತಿ ತಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ತಿಕ್ ತಿನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್. Focal length can be changed with the help of which muscles? Ciliary muscles. ಈ ತಿಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ತಿಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಮೀಪಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಿನ್ ಆತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೂರಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ದ ciliary muscles are relaxed, lens become thin. ನೋಡ್ರಿ ತಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. Similarly, when ciliary muscles contract, ಈ ciliary muscle contract ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ thick. And when the lens become thick, the focal length kadime ಆಗ್ತೈತಿ and this enables us to see nearby objects clearly. So ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನ ತಿಕ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಏನೈತಿ ಫೋಕಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ DSLR ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫೋಕಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಮೇಜ್. ವಿ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅವರ್ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಯಾರು ಓದಿರಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Yes, for 3 marks this question has come. Bardiri. Yes, I hope you people are connecting. Vedika. Yes, next question kade hogona. You can just able and capable to see next question properly. Yes, defect of eye. So we are having 3 defects of eye. Yav defect adav heli. Similarly, the eye may gradually lose its power of accommodation. So you can find me. I lost my power of accommodation.
In such conditions, the person cannot see object distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to defect of eye. We are having 3 defects. Nanigirodu first defect myopia, that is nearsightedness. Second defect ಏನು ಹೇಳ್ರಿ hypermetropia, that is far-sightedness, and the presbyopia. These defects can be corrected by using suitable lens. Myopia ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, the image is formed near to retina. ಅಂದ್ರೆ actually retina ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು, but it is falling near to retina, that is called. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಗೇನ್ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪಿದ್ದ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ದೂರ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. Then a person with this defect has far point near than infinity. Such a person may be see clearly up to distance of few meter. In myopic eye, the image of distance object is formed in front of retina. This is because of 2. One is excessive curvature of eye lens, and the lens ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಹೇಳಿ ದಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಆರ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಬಾಲ್ ಏನಾಗೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತಿ. ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಾಂಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಆ ಕಾಂಕ್ಯೂವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೆಟಿನಾ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ corrected. Then hypermetropia ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, the image is formed outside retina. ಅಂದ್ರೆ back of retina ಏನೈತಿ, the image will be formed, and by using convex lens you can correct this defect. Okay, then hypermetropia ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೂರದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಸಮೀಪಿನ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ hypermetropia can see objects, distance objects clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for person is farther away from normal eye point 25 cm. Such has person has to keep a reading material beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from the object are focused at a point behind the retina. The focal length of eye is too long. And the focal length ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಇಲ್ಲ eyeball has become too small. Then this defect can be corrected by using convex lens of appropriate power. Eye lenses with converging lenses provide additional focusing power required for forming the image on retina. The last defect is what, presbyopia. You presbyopia ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, they use bifocal lens. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 40 years 50 years, ಸೊ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಹಾಕೋತಾರು. ಇಲ್ಲೇ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಕಾಂಕೇವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇವ್ರು ಸಮೀಪಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಚಶ್ಮಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓದ್ತಾರ. ದೂರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಏನೈತಿ ದೂರಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್. Then the power of accommodation of eye usually decreases with aging. For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ciliary muscles eye ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೀಕ್ ಆದಾಗ presbyopia ಬರ್ತೈತಿ, and diminishing flexibility of eye lens. Sometimes a person may suffer both myopia and hypermetropia. Such people can often require this lens. We call it as bifocal lens ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The upper portion is concave, it facilitates distance vision. The lower part is convex, which facilitates near vision. Then last is cataract. Cataract ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ಪರಿ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಜು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಮಂಜು ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನೀವು that is called cataract. The crystalline eye lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete vision, loss of vision. It is possible to restore. Then you can see refraction through this prism. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ?
which prism I am holding. You can just see the screen and let me know which prism I am holding. This prism, this is the prism actually. So idu ya prism ant heli nanage helbeku. Okay, so Sankalp Vedika PIA refers to principal image exists. Very good dear. Pallavi glasses, ya prism idu? Diamond, yo diamond alla. Triangular prism, very good. It is called triangular prism, glass prism. Yes, this is what triangular prism. Pyramid alri idu. It is what glass prism. Okay, prism ridu. This is glass prism ant heli ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ prism ಗೆ 2 sides triangle ಐತಿ ಮತ್ತು 3 side rectangles ಅದಾವು. It is having 3 sides rectangle and 2 sides triangle, but even though it is called as what triangular prism only. Okay, very good. So I hope you got this. Okay, so ಯಾವ prism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It is triangular prism. So either triangular prism, PE is what incident, EQ is what refracted, and here FS is what emergent ray. Ille actually nodri idu hing hogtiti idu ille ashtu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, this D is what, ಇಲ್ಲಿ D ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ D ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is this D called? This D is called as angle of deviation. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈ D ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Angle of deviation. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಅಭಯ್ ಸರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಸುಷ್ಮಾ? ಸುಷ್ಮಾ, ಅಭಯ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸುಷ್ಮಾ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಭಯ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬಂದು. ದೆನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅದಾರೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿ. ದೀದಿ, ಪಲ್ಲವಿ ದೀದಿ ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ದೀದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀದಿ, ಸುಷ್ಮಾ, ದೆನ್ ಪದ್ಮಾ. ಓಕೆ, ದೀದಿ, ಸಿಸ್ಟರ್, ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಚಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ? ನೈಟ್ ಡೆವಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, so just see here, this one I think you got. Idrolage just angle of deviation ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. I see the peculiar shape of prism makes the emergent ray bend it at an angle of direction of incident ray. This is called as angle of deviation. ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಏನೈತಿ, it splits into 7 color. Okay, 7. Why 7 color? Can you tell me why only 7 color? Why not 8 color, 9 color? See, this one you should remember, 7 is a very famous number. Okay, so you can see many things which are 7. Okay, so you can see here 7 days in a week. Okay, then 7 colors in the rainbow. Then what can you just highlight with the 7 now? 7 yes. Yes, tell me dear. So 7 wonders of the world, then 7 colors in the rainbow, 7 days in a week, 7 janam. So शादी में 7 फेरे लेते. Then yes, so 7 days in a week. Very good dear. Thala for a reason 7. Yes, so yes, so CR 7. So you know 7. So 7 ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಸ್ ಅದಾವೆ? 7 ಫೇಸಸ್. ಸೊ 7 ಫೇಸಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇನ್ಬೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಪ್ ಜಿಆರ್ ಇಸ್ 7. ರೊನಾಲ್ಡೋ ಇಸ್ 7. CR 7. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ premier colors, 7 continents in the world, 7 samundar, 7 janam, then 7 fere, then 7 very good dear. And 7 is such a significant number dear. So ellaru ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 7 continents in the world. Very good. 7 life, 7 janam, 7 constellations, 7 stars. Very good. So I can see 7. Okay, so yes, 7 wonders. So ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ 7 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅದಾವು, ಅಷ್ಟು 7 ಏನೈತಿ ರೇನ್ಬೋಗಳು ಅದಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ 7 सब लोग साथ में मिले तो 7
मिल जाता. We should thank to what 7 here. The splitting of light into component colors is called dispersion. So what is dispersion? The splitting of white light into 7 colors. ಇದು white light ಅಲ್ಲ, ಇದು 7 ಕಲರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. It will splits into 7 colors, that we call it a dispersion. The band of color components of light is called spectrum. So what is spectrum? Spectrum means this band of 7 colors, we call it as what? Spectrum. Then the sequence of colors are Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Different colors bend to different angles with respect to incident ray. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, red light is the least bent while violet is the most bent. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ violet ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಳ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ ಭಾಳ ಮಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Because red is having highest wavelength, whereas violet is having least wavelength. Okay, I hope you people are connecting. If you are finding it helpful, everyone put the thumbs up in the comment section so that I can get to know that you people are connecting. Okay, formation of rainbow, Chandana Joshi, I will do definitely dear. Then Newton's experiment, again 3 mark ige last year exam alli bandide, ellaru by heart ಹೊಡಿಬೇಕು. This Newton's experiment will come for sure, ellaru ಮಾಡ್ತೀರಿ. Yes, thank you those Piyush, thank you dear for showing the thumbs up. Yes, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ very good. Vineet, then Gaurav is there. ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ 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 ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ 5 minutes ಡಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವೇಟ್, ಸಿ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಐ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರು ಬರ್ತೈತಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ತೆಗೆದು ನೋಡಿದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 AM ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ 1 mark, 2 mark, 3 mark fixed questions. Chemistry ಐತಿ, then maximum I focus chemistry and biology today only. Day after tomorrow I'll focus more on what? Yes, I'll yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ವೆನ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ನ ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲು ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಅವ್ರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಈಗ ಏನೈತ್ರಿ, ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೀರಿ, ಇದು ತೆಗೀರಿ, ಬರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಡಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಸೀಬ್, ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಐತಿ, ಅವ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೋತಾನ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೇಳಿ? ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೋತಾನು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ತಗೋತಾನು, ಇಲ್ಲೇ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತಾರೋ, ಅದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. This is how he shows that sunlight is made up of which color? You tell me what is the color of sunlight. Can somebody tell me what is the color of sun? What is the color of sun? Yaar ಹೇಳ್ತೀರಿ? Yes, what is the color of sun? Yaar ಹೇಳ್ತೀರಿ? Visible sir, yes it is visible. Thank you Piyush. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ what is color of sun? Combination of prism. Piyush, very good. ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಸನ್ನಿನ ಕಲರ್ ಇದ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ ಬರೀ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ.
ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಡ್ದು ಕುಂತೀರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಯರ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕಲರ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ಸನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಐತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕುಚ್ ರಂಗ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ICB ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲ ಚಲೋ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು ರೀ. ಹಂಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಕುಚ್ ರಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಅವ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ರೆಡ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್, ಅಗೇನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಏನೈತೆ ನೋಡಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಐತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. See, Isaac Newton was the first to use glass prism to obtain spectrum of sunlight. He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism. ಈ P2 ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತಾನು in an inverted position with respect to first prism. This allowed all the colors of the spectrum to pass through second. He found a beam of white light emerging from the other side of second pair prism. This observation gave Newton that the idea that sunlight is made up of 7 colors and group of 7 colors will give you white color. So that is how you should able and capable to know this. Okay, so yes, so I hope you got. ಯಾರ ಆಗಲಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಸಾರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ how the rainbow will be formed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇನ್ಬೋ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈ ರೇನ್ಬೋ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಹಿಯರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ರೇನ್ಬೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರೇನ್ಬೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ದ ಸನ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಐತಿ. From this sun, what has happened? White light from the sun, it will enter. First internally ಏನಾಗ್ತೈತಿ, dispersion ಆಗ್ತೈತಿ. Total internal reflection, internally reflect, again it is dispersed into 7 colors. So this is how rainbow will be formed. I hope you people are connecting how rainbow will be formed. Just see here, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Baby shower ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೇನ್ ಶೋವರ್ ಐತಿ, ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೇನ್ಬೋ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಮಳಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ರೇನ್ಬೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೇನ್ಬೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಆ ಕಡೆ ಐತಂದ್ರೆ ರೇನ್ಬೋ ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತೇನೈತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಐತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ರೇನ್ಬೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೇನ್ಬೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. The water droplets act like a small prism. You water droplet ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, act like a small prism. First they refract. Refract ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವು. Then internally reflect ಆಗ್ತಾವು. Internally ಏನಾಗ್ತಾವು ಹೇಳ್ರಿ, reflect back ಆಗ್ತಾವು. Then finally refract again and comes out as a raindrop. So how the rainbow is formed? Rainbow is formed due to refraction. Refraction is the bending, internal reflection, dispersion of the rainbow. So internal reflection, the rainbow will be formed. ಇದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರೇನ್ಬೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Tomorrow after 10 I will come online dear. So finally 2 minutes now we have come to end. Atmospheric refraction ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The refraction by atmosphere is called atmospheric refraction. So what is the definition of atmospheric refraction? The refraction by atmosphere is called atmospheric. Yes,
ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಗತಿ ಆಗ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಮಳಿ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಜು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ನೀರ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ವಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೈನಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಏನು ಹೇಳಿ ರೇನ್ಬೋ, ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ and they mix with the different colors mix with the water. Okay, so next you can see we might have observed the apparent random wavering or flickering of the object seen above a fire. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಐತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಜು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಏರ್ ಅಬೌವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಟರ್ ದೆನ್ ಏರ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪ್. ದ ಹಾಟರ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ದ ಕೂಲರ್ ಏರ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲರ್. So this is